Using silk as a base instead. 자, 비단을 사용해서요. Silk as a base instead. Olivia made the test cost $5. 올리비아가 그 테스트 비용을요 5달러로 만들었습니다. The test cost $5 without requiring refrigeration. 냉장고가 필요 없이 말이죠. Requiring refrigeration with the results that are available. 결과는요. 그것이 이용 가능하다는 것입니다. That are available in under 30 minutes. 30분 이내로요. minutes. What were you doing in high school? 여러분들은 고등학교에서 무엇을 하고 계십니까? What were you doing in high school? Give Olivia a big round of applause. Give Olivia a big round of applause. 올리비아에게 큰 박수를 부탁드립니다. So this is just a small sample of the incredible. 하지만 이것은 단지 믿을 수 없는 것의 일부분에 불과합니다. This is just a small sample of the incredible talent that is a display at the science fair. 오늘 이 과학 박람회에서 보여주신 믿을 수 없는 능력의 일부분일 뿐입니다. Is on display at this science fair, and we couldn't be prouder. 우리가 더 이상 더 자랑스러울 수가 없습니다. Prouder to all the students, 모든 학생들에게, to all the young people, 모든 젊은이들에게, to all the young people, we could not be prouder of you. 우리는 더 이상 당신에게 자랑스러울 수가 없습니다. I want to thank the parents. 부모님께 감사합니다. And the teachers and 멘토들. 그 다음에 선생님께 감사합니다. And the teachers and mentors who stood behind these young people. 이러한 젊은이들의 뒤에서 계시는, 지휘해 주시는. These young people encourage them to pursue their dreams. 그들의 꿈을 추구할 수 있도록 격려해 주신. I asked all the young people who had a chance to meet. 저는 만날 수 있는 기회를 가진 이러한 젊은 친구들에게 요청합니다. All the young people who I had a chance to meet. How did you get interested? How did you get interested in this? How did you get interested in this? 여러분은 어떻게 이쪽에 관심을 가지시게 됐죠? In this. And there were a couple whose parents were 몇몇의 부모님들이 whose parents were in the sciences, but science 과학 쪽에 계셨습니다. 그러나 for the majority of them, 그들의 대다수는 for the majority of them, there was teacher, 선생님이었고, mentor and 멘토였고, teacher, a mentor, a program, something that just got them hooked. 그들을 그쪽 분야로 이끌었습니다. They just got them hooked. And it's a reminder. It's a reminder that science is not something. 과학은 뭔가 대단한 것이 아닙니다. That science is not something that is out of reach. 우리가 이룩할 수 없는 것이 아닙니다. It's not just for the few. 소수에게만 주어진 것이 아닙니다. Out of reach. It's not just for the few. It's for the many. It's for the many. 많은 사람들이 열려 있습니다. As long as it's something that as long as it's something that we're weaving into our curriculum, 우리의 과학 커리큘럼으로 우리가 참여를 하는 한 말이죠. It's something that curriculum, and it's something that we're valuing. We're valuing as a society. 하나의 사회적으로 그것이 가치 있다고 여기면 된다는 거죠. As a society, and so I hope that every company and every college. 따라 제 희망사항은 모든 대학이, 모든 회사가 company and every college and every community and every parent, 모든 지역사회가, 모든 부모님들이 every parent and every teacher join us in the encouraging this. 이것을 격려하는데 참여해 주시기를 바랍니다. Joins us in encouraging this next generation of students. 다음 세대의 학생들이 actively engage.
활발하게 참여하고 of students to actively engage and pursue science. pursue science, 과학을 추구하도록 push the boundaries, 경계를 무너뜨리고 And push the boundaries of what's possible. what's possible, 무엇이 가능한지 We've got to give all of our we gotta give all of our young people the tools. 우리는 젊은 사람들에게 이러한 도구를, 수단을 줘야 됩니다. young people the tools that they need to They need to explore and discover, 탐구하고 발견할 수 있도록 말이죠. explore and discover and to dig And to dig their hands in stop, 어떤 것에 깊이 파기를요. And experiment, 그 다음에 실험을요. their hands and stuff and experiment and invent And invent, 발견하고 and uncover something, 뭔가를 발견하기를. uncover something new and try things. And try things, 뭔가를 해보기를. See hypothesis, 뭔가 가정을 하고 and experiments, 실험을 하고. And see hypotheses or Hypothesis or experiments. experiments fail and then look Fail, 실패하고 and then learn how to extract some knowledge. 어떤 지식을 끄집어내는, 추출하는 방법을 배우기를 말이죠. learn how to extract some knowledge from things that didn't work. Things that didn't work. 비록 실패한 일이라 할지라도 그러한 일로부터 as well as things that worked. 성공한 일뿐만 아니라 말이죠. As well as things that worked. That's another theme That's another theme that came out a lot of. 이것이 다른 주제입니다. came out of a lot of the conversations I had with young people. 제가 젊은 사람들과 나눈 주제입니다. with young people. And that's why That's why we're building on our efforts. 이것이 우리가 지속적인 노력을 전가해야 되는 이유입니다. building on our efforts to bring Bring hands-on computer science learning. 컴퓨터 과학을 지속적으로 배워야 됩니다. computer science learning, for example, to all students. All students. As I've said before, 제가 전에 말씀드린 대로 in a new economy, 새로운 경제에서는 in the new economy, computer science isn't optional. 컴퓨터 과학은 선택이 아닙니다. optional. It's a basic skill along with It's a basic skill. 이것은 기본입니다. Along with the 3 R's. 세 가지 R과 더불어서요. the 3 R's. So we're issuing new guidance to school districts. 따라서 우리는 새로운 지침서를 지금 발행하고 있습니다. guidance to school districts for how they can better support. 그들이 얼마나 더 잘 지원할 수 있는지. they can better support computer science education. 컴퓨터 과학 교육을요. education. Oracle will invest in getting. 오라클이 투자할 것입니다. invest in getting 125,000 more students. 12만 5천 명 이상의 학생들이 into computer science classes. 컴퓨터 과학 수업에 참여할 수 있도록 1,000 more students into computer science classes. Give Oracle a big round of applause for that. 자, 오라클에게 그 점에 대해서 큰 박수를 보냅시다. Oracle, big round of applause for that. We appreciate that. We got more than 500 schools that are committing. 우리는요 500개 이상의 학교들이 있습니다. 100 schools that are committing to expand access to computer science. 컴퓨터 과학에 접근할 수 있는 것을 확대하고자 하는 그러한 500개 이상 학교들이 access to computer science, and this is just a sample of the things that we've been. 이것은 일부에 지나지 않습니다. a sample of the things that we've been putting together over the last several years. 우리가 몇 년 동안 쏟아부은 그러한 노력의 일부입니다. Try to. The last several years to try to expand the opportunity. 기회를 확장하기 위해서 for the kind of brilliant work. 아주 똑똑한 그러한 종류의 일들을 하기 위해서 opportunity for the kind of brilliant work that's being done by these students. 이런 학생들에 의해서 이룩한 일에 대해서요. students, and we're seeing entire states take action. 자, 우리는 전체 주들이 조치를 취하고 있는 것을 보고 있습니다. take action. For example, last month, Rhode Island got a path. 예를 들어서 지난주에 로데 아일랜드에서 길을 열었죠. Rhode Island
got on a path to bring computer science to every school. 모든 학교에 컴퓨터 과학을 도입하기로요. computer science to every school within 2 years. Within 2 years, 2년 안에. So we're going to build on this progress. So we're going to build on this progress. 따라서 우리는 이런 진보를 이루기 위해서 더 많은 힘을 쏟아야 됩니다. We want to make sure 확실하게 해야 됩니다. Every single one of our students. 모든 우리 학생 한 명 한 명이 every single one of our students, no matter where they from, 그들의 출신지와 상관없이 where they're from, what income their parents bring in, 그들 부모님의 소득이 어느 정도이든 간에 income their parents bring in, regardless of their backgrounds, 그들의 배경에도 불구하고 we want to their backgrounds, we want to make sure that they've got 우리는 확실하게 해야 됩니다. They got access to hands-on science. 항상 과학을 그들의 손 안에 접근할 수 있도록 만들어줘야 됩니다. access to hands-on science, technology, hands-on technology, 기술, engineering, 그다음에 공학, and math education, 수학 교육도요. engineering and math education that's going to set them up for success. 그들에게 성공을 가져다 줄 겁니다. And keep our nation. 그리고 우리의 국가를 success and keep our nation competitive in 21st century. 21세기에도 경쟁력 있게 만들어 줄 것입니다. In the 21st century. That includes 그것들이 포함하는 것은요. By the way, working through some of the structural biases that exist in science. 과학에도 이러한 구조적인 편견, structural biases, 구조적인 편견이죠. 이것이 과학에 존재합니다. that exist in science. Some of them, 그것들 중에 일부는요. A lot of them are unconscious. 그것들 중에 많은 것들이 무의식적입니다. A lot of them are unconscious, but the fact is 사실은요, is that we got to get more of. 우리는요, 더 많은 that we've got to get more of our young women and minorities into science and technology. 더 많은 젊은 여자들과 소수 민족 집단이 과학과 기술 세계로 들어갈 수 있도록 해줘야 됩니다. And minorities into science and technology, engineering and math and computer. Engineering and math, 공학과 수학이 돼요. And computer science, 그다음 컴퓨터 과학이 돼요. Computer science. I've been really pleased to see the number of young. 저는 정말 기쁩니다. Pleased to see the number of young women. 많은 젊은 여자분들과 이런 분들이 gotten more and more involved. 더욱더 많이 관여를 한다는 것에 대해서 who've gotten more and more involved in our science fairs, 과학 박람회 of the course over the course of these last several years. 지난 몇 년간 동안 계속해서요. Several years, and as I said to a group, 제가 말씀드렸다시피 I had a chance to meet. 제가 만날 기회를 가졌습니다. Group that I had a chance to meet without side. Without side, we're not going to succeed. 우리는 성공할 수가 없습니다. We're not going to succeed if we got half the team. Half the team on the bench. 벤치에 팀의 반이 있다는 말이죠. Especially when it's 특히 말이죠. On the bench. Especially when it's the smarter half of the team. Smarter half of the team. 그 팀의 가장 똑똑한 반의 사람들이 벤치에 있다고 하면은 어떻게 우리가 성공할 수 있겠습니까? Our diversity is a strength. 우리의 다양성은 힘입니다. Diversity is a strength. And we got to leverage all of our talent. 우리의 모든 능력을 신장시켜야 됩니다. Leverage. All of our talent in order to make ourselves creative. 우리 자신을 더욱더 창의적으로 and solve 문제를 풀 수 있게. Ourselves as creative and solve as many problems. Solves many problems. 많은 문제를 해결할 수 있도록 as we can be. 우리가 할 수 있는 것처럼. As we can. And one of the things I find so inspiring about this, 제가 발견한 굉장히 고무적인 일 중에 하나는 말이죠. I find so inspiring about these young thinkers and makers. About young thinkers and makers.
이러한 젊은 사상가들과 그 다음에 제조자들에게서 they look at all this. 그들이 이런 것들을 본다는 점이죠. Is that they look at all these seemingly intractable problems. intractable 겉으로 드러난 문제만 본다는 거죠. something that intractable problems is something that we can solve. we can solve. 우리가 풀 수 있는. There's a confidence. There is confidence. 확신이 있습니다. When you are pursuing science. 여러분들이 과학을 계속 추구할 때. When you are pursuing science. They don't consider age a barrier. 그들 과학에 말이죠. 나이의 장벽이 없습니다. Age a barrier. Age barrier. Or age a barrier. They don't think, well, that's just the way things are. 그것이 바로 모든 사물이 돌아가는 이치입니다. think, well, that's just the way things are. They're not afraid to try things. 새로운 일을 시도하는 것을 겁내지 않습니다. try things and ask tough questions. And ask tough questions. 굉장히 어려운 질문들을 합니다. And above all, 무엇보다도 what we've seen today is that 오늘 우리가 본 것은요. seen today is that they feel an obligation. They feel obligation. 그들은 의무감을 느끼고 있습니다. To use their gift. 그들의 능력을 사용해야 되는. To do something. 뭔가를 이루기 위해서. To use their gifts to do something. Just for themselves. 그들 자신을 위해서뿐만 아니라 but for other people as well. 다른 사람들을 위해서도요. But not just for themselves, but for other people as well. You know, Olivia가 말한 것처럼 after she was working on this Ebola. 그녀가 에볼라에 대해서 일을 한 다음에 said after she was working on this Ebola diagnostic tool, 진찰 도구, my generation has been raised. 나의 세대들은 일어섰습니다. Well, my generation's been raised with an awareness, 자각, that we're part of global community. 우리는 전 지구촌의 식구다라는 그런 의식 속에서 자랐습니다. that we're part of a global community. It's everybody's responsibility. 이것은 모든 사람의 책임입니다. responsibility to take a proactive approach. Proactive approach. 보다 실천적인 접근을 해야 된다. And think of solution. 해결책을 생각해야 된다. Approach and think of solutions. She is right. She is right. 그녀는 맞습니다. I want you to call up Congress. I want you to call up Congress. 저는 여러분들이 의회에다가 전화를 해서 tell them, 이야기해 주기를 바랍니다. And tell them you're thinking on that. You're thinking on that. 그것에 대한 여러분의 생각을. That was just a joke. That was just a joke. 그것은 농담이었습니다. Maybe not. Maybe not. 아닐지도 모르죠. But it's all up to us. But it's all up to us. 하지만 모두 우리에게 달려 있습니다. To work together. 함께 일해야 되고. Us to work together with our youngest talent lead. Our youngest talent leading the way. 우리의 가장 젊은 능력 있는 젊은이들이 그 방향으로 이끌어갈 수 있도록. Leading the way. You know, a century ago, 1세기 전에는요, Albert Einstein predicted. 아인슈타인이 예측을 했습니다. Albert Einstein predicted the existence of gravitational waves. 중력파의 존재를 말이죠. Gravitational waves. This year, a team of scientists. 올해 과학자들이요. of scientists finally proved him right. 그가 옳다는 것을 증명했습니다. him right. This was very cool, by the way. This was very cool. 이것이 멋진 일이죠. I don't know. Those of you guys who had a chance to 여러분 중에 일부가 말이죠. Well, those of you guys who had a chance to read about this. Read about this. 이것에 관해서 읽고 the way they measure it was 그들이 측정한 방식이 The way they measured it was the building got a little long. Building got a little longer. 더 길게 만들었다라고 말이죠. The building that from which they were measuring. 그들이 측정한 것으로부터요. That from which they were measuring this gravitational wave grew like a little bit.
이러한 중력파가 말이죠. 점점 커지면서 wave grew like a little bit. And then it kind of shrank back. 다시 줄어든다 이거죠. shrank back. Which is really weird. Which is really weird. 이것은 굉장히 이상한 일이죠. Really interesting. 그리고 정말 흥미롭습니다. And really interesting. And that's the thing about science. 이것이 바로 과학입니다. You don't always science. You don't always cross the finish line yourself. 당신 스스로 그 결승점을 통과하는 것이 아닙니다. line yourself, you may have a You may have a hypothesis, 가정을 하고요. Theory, 이론을 만듭니다. Hypothesis, a theory, and then people build off of it. 그리고 사람들이 그것을 계속 만들어갑니다. People build off of it, and it's like you're running a race. 당신이 경주를 하는 것처럼. Race, and you're passing a baton. You're passing a baton. 여러분이 바톤을 넘겨주는 것과 똑같습니다. You're passing a baton. Everything that we're working with today, 오늘날 우리가 일하고 있는 모든 것은 working with today is based on some young person like you 10 years ago. 여러분 같이 젊은 사람들 10년 전에 말이죠. Young person like you 10 years ago, 50 years ago. 50 years ago. 50년 전에 100, 30 years ago, 100년, 300년 전에 했던 일에 대해서 기초하고 있다 이거죠. 100 or 300 years ago, who were asking themselves the same question. 똑같은 질문을 그들 스스로 던지는 사람들에 의해서 same question. And while even Einstein didn't see all the fruits. 심지어 아인슈타인조차도 모든 과실을 보지를 못했습니다. Because he went as fruits of his labor. 그가 노력한 것의 과실을 충분히 보지 못했습니다. Because 왜냐? He went as far as his curiosity. 그는 그의 호기심이 존재하는 만큼 멀리 나아갔습니다. As far as his curiosity. As far as his curiosity and hard work. And hard work, 열심히 일했고, would take him. 그를 더 멀리 데리고 갔습니다. Generations of scientists. 이런 과학자들의 세대들이 would take him. Generations of scientists continue to build on his progress. 이러한 그의 진보를 계속 이끌어 나갑니다. On his progress. So that's what we're going to need. That's what we're going to need from all of you. 이것이 바로 우리들이 여러분들에게 필요로 하는 것입니다. From all of you. We are counting on all of you. We're counting on all of you. 우리는 여러분들에게 기대하고 있습니다. To help build a brighter, 더욱더 더 발전적인 you to help build a brighter future. Brighter future, 더 밝은 미래를 만들어주기를. For you to use your talents, 당신의 재능을 사용해서 말이죠. To help, 도와주시기를. And for you to use your talents to help your communities. Communities, 지역사회를, your country and the world. 당신의 조국을, 그 다음에 세상을. Your country and the world, we will be with you. We will be with you every step of the way. 여러분이 일하고자 하는 모든 단계마다 우리가 여러분은 곁에 있겠습니다. Every step of the way. And I'll be keenly following your progress. 저는 아주 면밀하게 여러분의 발전을 뒤따라가겠습니다. I will be keenly following your progress, so that when you invent some cancer cure, 여러분들이 새로운 암 치료를 발견했을 때, or find some new, 뭔가 새로운 것을 발견했을 때, invent some cancer cure, or find some source of cheap, clean energy, 값싸고 깨끗한 에너지의 원천을 발견했을 때, new source of cheap, clean energy, I will take some of the credit. I will take some of the credit. 제가 그것을 빚지고 있습니다. I'll say, if it hadn't been for the White House science, 만약 그것이 백악관 과학을 위한 것이 아니었다 할지라도,
if it hadn't been for the White House Science Fair, who knows what might have happened. Who knows what might have happened? 누가 압니까? 무슨 일이 날지. Even though it won't really be my credit to take. 제가 짊어야 되는 빚이 아닐지도 모르죠. My credit to take. So I'm just teasing. I'm just teasing. 저는 그냥 놀리고 있습니다. Guys, thank you very much, everybody. thank you very much, everybody. Proud of you. Proud of you. 자랑스럽습니다. Good job.